Welcome, bienvenidos y bienvenidas. This is the official channel of the great hermetic order of the light and the darkness. Este es el canal oficial de la gran orden hermética de la luz y de la oscuridad. The first part of the videos will be the English version of the video. La primera parte de los vídeos va a ser la versión inglesa de los vídeos. The second part of the video will be the Spanish version of the video. La segunda parte de los vídeos va a ser la versión en español de los vídeos. Enter to the mysteries. Entrad a los misterios. In this video, we will explain the concept of energy, the vital energy. But before that, we have to explain two more concepts. The concept of correspondence and the concept of the unique sensation of each thing that exists. Okay, as mentioned before, everything that exists is based upon the same code, so everything shares common patterns with little differences depending on a particular context. It is interesting to note that I mentioned the word reflection in the previous videos, as everything is a reflection of another reflection. However, the reflection is imperfect, and it differs from the original. The macrocosm, the universe, is based on the same language as ourselves, the microcosm. So we can say that there must be similar concept above and below. As above, so below. As inside, so outside. So it is logical to think that we are composed of layers. Okay? It is logical to think that we can manipulate reality to a certain level, and in fact, some scientific experiments have proved this. Okay, we have to say that each thing has a unique sensation. Each thing that exists in this world is a unique conjunction of information, a bubble of information, an information unit. Okay? In other words, each thing that exists is a unique subdivision of the all, the great all. Every being, every space, every movement, every individual expression of the archetypes like feelings, temperature, density, mental clarity, consciousness, memory, whatever. Okay? Everything has a sensation, and we, the magicians, we work with these sensations to manipulate reality. Now we can talk about the vital energy. As mentioned before, energy is the word that we use for the concept of continuous change in reality, of the reality itself. This is the time, the relative movement, patterns of change, the concept of movement itself. Now I will explain the language of my school for classifying the different substances or the different archetypes. We call it the element and the duality. Okay. First of all, I will explain the concept of the duality. Okay. And then the concepts of the four elements. Okay, first of all, the four elements are four principles that come from the void. The void is the famous fifth element, the causal layer of reality. But now we will explain the duality itself, the electric concept and the magnetic concept. The electric is commonly taught as yang, positive, masculine, solar, Shiva, depending on the system you are learning. For the Taoist is the yang energy, for the Indian schools and the Tibetan schools is the solar principle, the masculine principle, Shiva. Okay, there are a lot of different terms. Electric is the principle of expansion, of vibration,
the active mode, activity, movement. Okay, this word classifies things like warmth, speed, electromagnetism, lightness, vibration, the light itself and its movement. Okay, active mode. It is the active mode. Then we have the magnetic concept or the magnetic fluid. Electric fluid, magnetic fluid. The magnetic is commonly taught as the yin for the Taoist, negative, feminine, lunar, Shakti, okay, a lot of terms for the same concept. We will call it the magnetic, electric and magnetic. The magnetic is the principle of contraction, density, slowness, passive, being tied, okay, being tied, the bonds, quietness. This word classifies things like the cold, slowness, gravity, mass, magnetism itself, different emotions in the astral layer, okay, such as the electric concept. This duality, the electric and magnetic, is expressed in a double duality, the four elements. You have to understand that these are archetypes that classify a lot of things depending on each layer of reality. In the mental layer, we have different mental aspects, like the mental clarity, for example, like the memory, for example, intuition, intelligence. In the astral layer, we have other concepts such as the emotions, sentiments, behaviors, okay? In the physical layer, the objects, the gravity, anti-gravity, lightness, okay? Temperature. These all things come from these basic archetypes, the archetypes of the four elements and the duality itself. Okay, we have two electric elements and two magnetic elements. The fire and the air are the electric or volatile elements, and we have two fixed elements or two magnetic elements, which are the water and the earth. Fire is a concept of expansion as the first element that came from the void. Activity, warmth, expansion, okay? Then we have the air. The air element is the element that equilibrates between two poles, two extremes, the water and the fire, okay? This gives us a degree, a big spectrum of things created from the minus infinite and the infinite itself. The air element is the openness, the floaty, the mediator, lightness, balance itself, okay? Adaptation could be another concept that we classify inside the air element. Then we have the water element. The water element is the concept of contraction as the necessary contrast to the fire element, the other pole, contraction, stillness, the cold itself, okay? It feels cold. Then we have the earth element. The earth element is the concept of how these three elements, the fire, the water, and the air, we can express something, a fourth, the earth. The earth is the concept of expressing itself, stability, equilibrium, construction, structure, total comprehension. It is heaviness itself. The earth element feels like heaviness. The water element feels like cold, very, very cold. Okay? Then the air element feels like it is very light. Okay? And we have the fire element that feels like it is very cool. Very hot, sorry. Very, very hot. Okay, we can use these archetypes to classify different things of reality, to study them and work with them, such as we said before, the emotions, physical phenomena, mental qualities, etc. Everything that exists is born of the interaction of expressions of these archetypes in different layers of reality. In the astral layer, in the mental layer, in the physical layer.
Even the layers of reality can be classified with this philosophical theory of the four elements, being the material layer, the earth, the astral layer, like the water, the mental layer, like the air, and then we have the causal layer that we can classify as fire, but we won't classify it as an element itself. Okay, it can be classified as fire. This that I am explaining is the language of our school, of our hermetic school. Other schools use other languages to classify and work. Every language works as far as it has logic, a logic structure based on the reality, the principles of reality. Now we will talk about the different substances. The physical layer is everything related to matter. For example, this cell phone is considered the physical layer. If we talk about something imaginary, we are talking about the mental layer. If we are talking about the balance itself between two poles, like the mental and the physical layer, we are talking about the astral layer. The astral layer is very complex to explain. It has to be experienced like every other layer. Now, the physical layer has a unique sensation, and that is vital energy. Matter is constructed, is built of vital energy, or as we call it, physical substance. The physical substance feels like an electromagnetic fluid, electric and magnetic, but very solid. We call it the state of the solid. Okay, the mental state of the solid. The mental state of the solid, the matter itself, is based upon the idea of energy, of vital energy, physical energy. When we are tuning into the concept of vital energy, we focus that matter is actually vital energy compressed. We are entering another state. We have 5 states. The solid state, that is a normal state. Then we have the solid vital state, or the state of vital solidness. Okay, then we have the fluidic state, then we have the aerial state or the imaginary state, and then we have the void state. Let's talk about this step by step. The physical layer, the substance, the sensation. Substance is sensation of the physical layer of matter is vital energy. And then I will give you a simple exercise to feel this vital energy. Then the other layers. Okay, physical layer, physical substance, or also called vital energy. Astral layer, we have another kind of sensation that we can tune into, the astral substance. The astral substance feels like an electromagnetic fluid, electric and magnetic at the same time, but very fluidic. It is like water itself. It's like very gentle, very, very gentle. It's like water itself. It's like a fluid. Okay? And then we have the mental layer. The mental layer, its substance, its sensation, is the mental substance. The mental substance is an electromagnetic fluid that feels like air, like an imagination. Okay? It is more subtle than the astral substance, and the astral substance is more subtle than the physical substance. Okay, then we have the ether, or the void substance. That is the sensation of the void layer. These concepts will be explained in future videos. Now I will give you a simple exercise to start to experience this vital energy. You will be able to experience it through touch, through the touch sensation, but
you can also experience this vital energy through the eye gates, through the eyes, through the seeing this vital energy, this vital light that is different to the astral light, that is different to the mental light, and then it's different as well from the void light. Okay, let's go. The exercise. What I want you to do is to focus on your breathing. Do not change your breathing. Only focus on your breathing. And focus on the idea that your breathing is what keeps you alive. It is that thing that maintains your life. Okay? Focus on your breathing. After some minutes, focus on your hands and at the same time focus on the breathing and feel the hands. What is happening on the hands? After some minutes, you will start to feel like a substance that is electromagnetic. Then do this simple exercise with the hands. Open and close the hands and feel like there is some kind of magnetism and some kind of vibration, like an electric vibration. This is the electromagnetic fluid in the physical layer. This is the vital energy. This is the physical substance. I hope this exercise will be very useful for you. If you want to learn more, please buy the books of our order. Thanks. La energía vital. En este vídeo vamos a hablar del concepto de la energía vital. Pero antes de eso necesitamos explicar dos conceptos. El concepto de la correspondencia y el concepto de la sensación única de cada cosa. Como mencionamos antes en los vídeos anteriores, todo lo que existe se basa en un mismo código. Por tanto, todo comparte patrones comunes con pequeñas diferencias según un contexto en particular. Es interesante notar que antes, en los vídeos anteriores, utilicé la palabra reflejo, ya que todo es un reflejo de otro reflejo de otro reflejo. Sin embargo, el reflejo es algo imperfecto, difiere de lo original. El macrocosmos, el universo, se basa en el mismo lenguaje que nosotros mismos, el microcosmos. Así que podríamos decir que deben existir conceptos similares arriba y abajo. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Por tanto, es lógico pensar que estamos compuestos de capas. Así también es lógico pensar que podemos manipular la realidad hasta cierto nivel, y de hecho, algunos experimentos científicos modernos lo han demostrado ya. Eso nos lleva al siguiente concepto, que es la sensación única de cada cosa que existe. Cada cosa que existe en este mundo es una conjunción única de información, como una burbuja de información, una unidad de información. En otras palabras, cada cosa que existe es una subdivisión única del todo. Todo ser, todo espacio, todo momento, toda expresión individual de los arquetipos, sentimientos, temperatura, densidad, claridad mental, conciencia, todo eso, todo tiene una sensación única. Y nosotros, los magos, trabajamos con esas sensaciones únicas para manipular la realidad. Eso nos lleva ya a poder hablar del concepto de la energía vital. Como se había mencionado antes en los vídeos anteriores, la energía es una palabra que utilizamos para referirnos al concepto de cambio, el cambio continuo de la realidad. Esto es potencial, tiempo, movimiento relativo, patrones de cambios. Ahora explicaré el lenguaje que utilizamos en mi escuela respecto a cómo clasificamos las diferentes sustancias en una dualidad y una serie de elementos. ¿Okay? Primero explicaré el concepto de la dualidad y después de los 4 elementos como 4 principios que provienen del vacío, siendo el vacío el famoso quinto elemento, la capa causal. ¿Okay? Y clasificándose en una dualidad. ¿Okay? Del 0 parte el 1, del 1 el 2, 2, 3, 4. ¿Okay?
El eléctrico comúnmente es enseñado como yang por los taoístas, positivo, masculino, solar, Shiva para las tradiciones de la India. Depende del sistema que se estudie. El eléctrico es el principio de la expansión, de la vibración, el modo activo, el movimiento. Esta palabra clasifica cosas como el calor, la velocidad, el electromagnetismo, la ligereza, la vibración, etc. Luego tenemos el concepto del magnético, que comúnmente es enseñado como yin, negativo, femenino, lunar, ¿okay? Depende, o shakti, depende de la escuela de pensamiento. Magnético es el principio de contracción, densidad, lentitud, pasividad, unión, quietud, atadura. Esta palabra clasifica cosas como el frío, la lentitud, la gravedad, la masa, el magnetismo, todas esas cosas. Esta dualidad se expresa a la vez en una doble dualidad. Cuatro elementos simples, 4 arquetipos simples. Tenemos 2 eléctricos, el fuego y el aire, y tenemos 2 magnéticos, el agua y la tierra. El fuego es el elemento, es el propio concepto de la expansión, la actividad. Es el primer elemento que surge del vacío. La actividad, el calor, la expansión. Luego tenemos el aire, ¿okay? El fuego y el aire son volátiles. Cuando hablemos de alquimia interior y exterior, hablaremos de volátiles y fijos. ¿Okay? El fuego es precedido, ¿okay? Luego tenemos el aire. El elemento aire es el que equilibra entre 2 polos opuestos, el agua y el fuego, y nos otorga un grado en un gran espectro de cosas. Es como del menos infinito al más infinito. Hay un gran espectro de cosas. El aire es lo que media para que existan esas infinitas cosas. El aire es apertura, es ligereza, es mediación, es balance, equilibrio, ¿ok? En cierto aspecto. En el aspecto de mediación, sobre todo, ¿ok? Porque luego tenemos la tierra, que es el concepto de equilibrio, brío. Lo explicamos ahora. El agua. El agua es el elemento que es el concepto de la contracción o el contraste necesario al fuego. Es el otro polo, es la contracción, la quietud, el frío. Todas estas cosas son clasificadas dentro del elemento agua. Y luego tendríamos la tierra. La tierra es el concepto de cómo a partir de esos 3 anteriores, fuego 1, agua 2, aire 3, podemos expresar algo. 4, la tierra. La tierra es el concepto de expresión, de equilibrio, de estabilidad, en el sentido de inamovilidad, de estructura, de compresión total, de pesadez, de lo formado. Cada uno de estos elementos tiene una sensación única, al igual que los principios eléctrico y magnético. El eléctrico se nota como movimiento, el magnético se nota como densidad, apretado totalmente, luego el fuego se nota como el elemento fuego, se nota como calor y expansión. El elemento aire se nota como ligereza y sensación de expandido. El elemento agua se nota como frío, helado y sensación de contracción. Y luego la tierra se nota como peso, peso extremo, sensación de estar totalmente apretado. Lo eléctrico y lo magnético, vamos a hablar de los fluidos eléctricos y magnéticos y el fluido electromagnético, ¿okay? Poco a poco. Bien, podemos utilizar estos arquetipos para clasificar los diferentes aspectos de la realidad con el fin de estudiarlos y trabajar con ellos. Emociones, fenómenos físicos, cualidades mentales, todas estas cosas. Todo lo que existe nace de la interacción de las expresiones de estos arquetipos que hemos explicado ahora, en diferentes capas de la realidad, como habíamos explicado en el vídeo anterior. Incluso las propias capas de la realidad pueden llegar a clasificarse con esta teoría filosófica de los 4 elementos, siendo la capa material, plano físico, clasificado en la tierra, la capa astral, clasificada en el agua, la capa mental, clasificada en el aire, y luego tenemos la capa causal, que podríamos llegar a clasificarla en el fuego, pero no lo haremos. Esto que explico es el lenguaje hermético de mi escuela hermética. Otras escuelas tienen otros lenguajes, y al final todo lenguaje puede funcionar en la medida en la que tenga una estructura lógica que se base en los propios principios, en los principios de la realidad. Ahora vamos a hablar de que cada capa a su vez también tiene una sensación única, una substancia, como le vamos a llamar.
Habíamos hablado en el vídeo anterior de la capa física, la capa astral, la capa mental y la capa del vacío infinito. Cada una tiene una sensación única, una substancia. La capa física se refiere a todo lo material. Desde este teléfono, a este micrófono, a yo mismo, a todo lo que existe. La materia. La materia es formada por energía que forma la materia. La energía que forma la materia se denomina la energía vital. Da vida a las cosas, anima la capa física. Nosotros, en nuestra escuela, le denominamos la substancia física, aunque a veces me escucharéis decir energía vital. Bien, esto es la sensación de la capa física. Y aquí tenemos el concepto de los 5 estados. Cada capa, ¿ok? Cuando experimentamos la vida de una manera normal, decimos que estamos en el estado de solidez. Así es como lo denominamos en nuestra escuela. Cuando empezamos a notar energía vital y ver que la materia se conforma de energía, empezáis a ver el aura de las cosas, todo irradiando una especie de luz física, no astral, no mental, luz física, luz vital, es que decimos que entramos en el estado de solidez vital. El estado de solidez vital. Estos dos estados pertenecen a la idea de la capa física. ¿Ok? Otras escuelas hablan de otras cosas. Nuestra escuela es esta. ¿Ok? Después tenemos la capa astral, como habíamos explicado en el anterior vídeo. La capa astral tiene una sensación única, que es la substancia astral. Sensación astral, substancia astral. Para que os hagáis una idea, la energía vital, substancia física, ¿ok? Es física. Forma este teléfono, forma todo lo que existe. La substancia astral, sin embargo, cataloga tanto la energía vital que forma las cosas como otro tipo de energías, emociones, sentimientos, comportamientos, todo este tipo de cosas. La energía vital, substancia física, se nota como un fluido electromagnético, eléctrico y magnético, sólido, físico. ¿Ok? La substancia astral es la sensación de la capa astral, y la substancia astral se nota como un fluido electromagnético, eléctrico y físico, pero fluídico. Es lo que nosotros denominamos el estado fluídico. ¿Ok? Recopilando, capa física tenemos el estado de solidez y el estado de solidez vital. Capa física, ¿ok? Capa astral sería entrar ya al estado fluídico. Notamos la fluido electromagnético. Se nota fluídico, como agua, se nota como si todo fuese un líquido. Luego tenemos la capa mental y su sensación única, la substancia mental. La substancia mental también tiene una sensación única, una substancia, y es un fluido electromagnético, pero que se nota como aéreo, como imaginario. Es el tercer estado, perdón, el cuarto estado sería el estado aéreo o el estado imaginario o el estado virtual, también lo llamamos a veces en nuestra escuela. Luego tenemos la capa del vacío infinito, que también tiene una sensación. La sensación del vacío infinito es el éter. El éter o substancia etérica o la substancia del vacío. Esta substancia es vacío puro. Se nota totalmente vacía. ¿Okay? Hablaremos de estas cosas más adelante. Ahora lo que os voy a dar es un ejercicio muy básico para empezar a notar energía vital. Al principio la notaréis táctilmente, pero conforme vayáis entrenando el ejercicio, iréis notando más y más por los otros sentidos, por los ojos, las entradas oculares, ¿okay? Oídos. Vale, vamos con el ejercicio. De momento no vamos a hablar mucho de eso, de posiciones de práctica ni nada. Colocaros en una posición cómoda y vais a notar vuestra respiración. Cómo entra y sale aire, de forma natural, durante un par de minutos. Al cabo de ese par de minutos vais a empezar a razonar el cómo la idea de la respiración es lo que os mantiene vivos, el respirar, la vitalidad. ¿Okay? Es un trabajo mental más que nada. Notad cómo al respirar realmente estamos vivos. ¿Okay? La respiración es lo que nos mantiene vivos, ¿ok? Luego, después de un par de minutos, vamos a enfocar nuestra atención en nuestras manos. ¿Ok?
Y vamos a empezar a coordinar la atención de las manos y simultáneamente la atención en la respiración y en la idea de cómo estamos vivos, de la vitalidad. Vamos a notar las manos. Y al cabo de unos minutos vais a notar que las manos se notan como si tuviesen un fluido electromagnético, denso por un lado, y por otro lado se nota como vibrante, eléctrico. Cuando notéis eso vais a empezar a hacer este movimiento con las manos, y vais a notar por un lado como si estuvieseis amasando algo magnético, pero vais a notar que también vibra. Esto es la energía vital, o como lo llamamos en nuestra escuela, substancia física, lo que compone la capa física. En futuros vídeos hablaremos de las distintas sustancias y distintas energías que existen. Si queréis aprender más y entrar a la escuela como tal, comprad la serie de libros que estamos sacando, que explicamos todos los niveles de nuestra orden hermética. Gracias por haber visto el vídeo.